To our other big story, a rape case has taken place in Kolkata. 3 people, they have been arrested for this alleged gang rape, and a press conference is taking place by the TMC. Listen in to what is being said. বিধানসভা পাশ হওয়া সর্বসম্মতভাবে এখানকার বিধায়করা যারা মানুষ দ্বারা নির্বাচিত, এটা মানুষের কথা, তাদের দাবি অপরাজিতা বিল আইন হোক। কেন বিল হিসেবে রয়েছে? কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি আটকে রেখেছে। রাজনীতি করতে চাই না। এখানে যদি ন্যায্য দাবি থাকে সে রাস্তায় ওই বাঁদরামো আপনারা করবেন না, আপনারা এই বিলের সমর্থন করুন। এই বিলটা সমর্থন করে প্রেসিডেন্ট সম্মানীয় রাষ্ট্রপতিকে বলে, কারণ এখানে পলিটিক্যাল ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করছেন, আটকে রেখেছে। এটা তো হতে পারে না যে মহিলার শরীর তো আপনাদের রাজনীতি করার জন্য একটা যুদ্ধক্ষেত্র নয়। A woman's body is not a subject of your politics. It has to be respected. রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তৎক্ষণিক আমাদের পুলিশ on behalf of the state government যার আন্ডারে আসে, হোম অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আসে, এবং এই কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যে তাদের and the Kolkata police সমস্তটা আপনাদের সামনে রয়েছে। আমরা এটাই বলি has placed all the details in front of you. আমরা দেখি পশ্চিম বাংলা একমাত্র রাজ্য যে অপরাজিতা বিল করেছে। In all cases in West Bengal, the accused are always arrested. We cannot compare these incidents and compare it saying how many are happening in your state, how many are happening in our state. We have to understand the pain of the victim and respect her. We want justice to reach her. This is very unfortunate. The West Bengal government has passed the Aparajita bill and demanded that it be turned into law. Across the country, several political parties, some people have been garlanded. শাসক দল পশ্চিম বাংলার বিরুদ্ধে বলার চেষ্টা করে, পশ্চিম বাংলার শাসক দল এগুলো নিয়ে আপোষও করে না, আর তাদেরকে মালা আর ফুল মিষ্টি দিয়ে তাদেরকে সম্বোধন। In West Bengal, nobody is garlanded. সে কোন দল করে সকলেই জানেন। তাহলে এইগুলো তারা যখন প্রতিবাদ করেন, তাদেরকে তো বলতে হবে, দেখো তোমার যেখানে শাসন রয়েছে, when they protest, we have to tell them, look how women are treated in states where you are in power. Kolkata police has taken action. This is very painful and tragic. A full investigation would be carried out, and those who have been caught will be punished. বক্তব্য রাখবেন তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের শাখার সভাপতি পশ্চিমবাংলা শ্রী তৃণামূল ভট্টাচার্য, এবং আপনারা জানেন আজকে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রেস কনফারেন্সে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন শ্রী কুণাল ঘোষ, যিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস। Now of course the Trinamool Congress Chhatra Parishad leader Trinamool Bhattacharya will speak. This is of course Trinamool Bhattacharya, the Trinamool Congress Students Wing leader. জানাই সুশীল তিনি শুরু করলেন এবং মোটামুটি বিস্তারিত বললেন। Shashi Paja has narrated the incident in detail. কিন্তু প্রথমেই আমার বক্তব্যের শুরুতেই I want to say এই ঘৃণ্য ঘটনার this horrific incident, and I have no words to condemn this incident. In this case, I believe that there is only one way to deal with this. They have to get the strictest punishment. Whoever is responsible for something like this, they should be punished within 100 days. Today, as a member of the Trinamool Chhatra Parishad,
সেম as a worker of Mamata and Abhishek Banerjee, কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি চাই যাতে we want the strongest possible punishment in this case. অনেকগুলো প্রশ্ন সকাল থেকে শুনছি। There are a lot of questions since the morning. আমার মিডিয়া পার্সন যারা আমাদের ফোন করেছিলেন আমি We've tried to explain to media persons, whoever called us. আমার যেন মনে হয়েছে প্রত্যেকটি প্রশ্ন থেকে যে প্রশ্নটায় যে দোষী বা যার সঙ্গে ঘৃণ্য From the ঘটনা questions হয়েছে I তার felt, প্রতি যতটা সিম্প্যাথেটিক আমার এক শ্রেণীর মিডিয়ার প্রশ্ন দেখে মনে হয়েছে তার থেকে তাদের অনেক বেশি লক্ষ্য তৃণমূল কংগ্রেস বা তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে দোষারোপ। That without showing sympathy towards the victim, the fingers are being pointed at the Trinamool Congress. শুধুমাত্র একজন নারী আমার এক বোনকে নিয়ে তার পাশে দাঁড়ানো তো আসল উদ্দেশ্য নয়। The real intention is not to stand behind my sister, who's a woman. মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কিভাবে আঙ্গুল তোলা যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে The attempt is to raise fingers at Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee, দলকে কিভাবে কালিমালিপ্ত করা যায়, and how to defame the party. সফট টার্গেট তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। ওয়াই? আমি মিডিয়ায় বলেছি, প্রমাণ সহ বলেছি যে কি কবে কে কোথায় ছিল। আমি একবারও আমরা কি I've asked the media to prove which করতো না, কিন্তু position he was in. I have not said he was not. I did not say he was not a part of the Trinamool Chhatra Parishad. আমি রাজ্য সভাপতি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের হয়ে দায়িত্ব সহকারে As the state leader of the Trinamool Chhatra Parishad, সভাপতি আমাদের ছিল না, শুধু নয় বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে, বেশ কয়েক বছর ধরে সেই কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোনো রানিং ইউনিট নেই। the Trinamool Congress Chhatra Parishad did not have a unit in that college. কোনো এক সময় সে যখন ছাত্র অবস্থায় ছিল, At some point when he was a student, সে দক্ষিণ কলকাতা জেলার in the South Calcutta district, মানে যারা যেখানে আপকামিং স্টুডেন্টদের আমরা ছাত্র নেতাদের তুলে আনি, in the lower post, সেই অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আমরা আমাদের যে জেলা সভাপতি আছে সেই সময় করেছি। he was in that post. জানিয়ে রেখে আমাদের 36খানা জেলাতেই প্রায় এরকম 50, 80, 100 জন করে আমরা We have 36 districts and we have 100 to 80 people in such positions in every district. 2019 সালে কেন তাকে কমিটিতে রাখা হয়েছিল? If you ask me now why we had kept him in a committee in 2019, যে আমরা জ্যোতিষবিদ্যা জানি না, তাই বুঝে উঠতে পারিনি যে 2025 সালে I'd like to admit we cannot foresee the future, and that's why we didn't know that something like this would happen. প্রতিনিধিরা আছেন, আপনারা দায়িত্ব নিয়ে কারো আপনার সংবাদ বন্ধুদেরও বলতে পারবেন যে তারা কি করবে বা করবে না ব্যক্তিগত জীবনে? You are part of the media. Can you take responsibility and say what your friends will do in the future? কিন্তু 2022 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার তরফ থেকে, ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে, in 2022 on behalf of the Trinamool Congress Chhatra Parishad district leadership, সেই কমিটিতে কিন্তু এই ছেলেটির নাম নেই। We had set up committees and this আমরা প্রত্যেক সময় ভালো কাজ boy was not named in that committee. কেমন এগোচ্ছে সেই দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু তার মানে কিন্তু এই নয় This does not যে সে mean কারোর ফলোয়ার হতে পারবে। আমাদের that he cannot be a follower of someone. বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শাখা সংগঠনের একটি সভাপতি, আমার তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের অধিকার নেই যে কাউকে বলা যে তুমি দল করবে না বা তুমি I cannot tell someone not to join the party or not follow my আমি এটা leader. বলতে পারি যে শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন, দেশপ্রেমের যে পতাকা বহন করার দায়িত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় নেতৃত্বে দিয়েছেন। আমি এমন কোনো নেতা তৈরি করব না যারা সেই পতাকাকে সঠিকভাবে বহন করতে না পারে। I have been given responsibility to lead the students' wing, and I will not take responsibility for someone who cannot fulfill their responsibilities in the way it has to be. আরেকটি কমিটি 20 মার্চ 2023, Another committee was set up on 20th March 2023. কমিটির আমি আপনাদের সফট কপিও দিতে পারি। আপনারা যদি 20 মার্চ 2023 দেখেন, তারপরে আবার একটি নতুন করে জেলা এবং We had set up new district committees, and even in that list he had no role to play. আমরা হেল্ড অন রেখেছিলাম কলকাতার কমিটিগুলো। তো তার মানে সে
আজকে কোন কমিটিতে আছে He is now ভাবে মানা যায়। no longer কিন্তু আমার a প্রশ্ন part সে of any তৃণমূল committee. করে না, তৃণমূল করে না, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করে না, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করে না, এর দ্বারা কখনো বিচার হতে পারে না। Justice cannot be served by establishing whether he is a part of the Trinamool Congress Chhatra Parishad or not. এইভাবেই তার বিচার করা উচিত। এখানে সে তৃণমূল করে না, He সিপিএম করে না, বিজেপি should করে না, face কংগ্রেস justice. করে, সে হিন্দু It না, shouldn't be মুসলিম না, about শিখ whether না, he খ্রিস্টান, is এইখানে a কোনো Trinamool প্রশ্ন worker, আসতে পারে BJP না। worker, or CPM এখানে worker. একটাই প্রশ্ন হবে, সে The একজন only ধর্ষক। question is, এইভাবেই বিচার he is করতে a হবে, rapist এইভাবেই সমাজ থেকে এটাকে চিরস্তরে দূর করতে and হবে। he should face justice. আজকে বিজেপি বড় বড় কথা বলছে, Today, the বিভিন্ন BJP তাদের is সোশ্যাল making মিডিয়ায় পোস্ট দেখছি। big আমি claims. আজকে তাদেরকে প্রশ্ন করি, I want to ask them, তারা কোথায় ছিলেন where were যখন they স্বয়ং রাজ্যপালের নামে শ্লীলতাহানির অভিযোগ আছে? when there was a তখন তারা sexual কোথায় harassment ছিলেন complaint against the যখন governor? বিজেপির নেতাদের নামে বিভিন্ন বিজেপি পিএইচইউ যারা আইটি সামলায় সেখানকার Where were they when নেতাদের দেখা BJP যায় নরেন্দ্র leaders মোদীর were সঙ্গে। named আজকে in তারা আমাদের সঙ্গে ছবি দিচ্ছেন, কই যদি তারা ছবি sexual দেন, harassment complaints? আমরাও এই ছবিগুলোকে তুলে ধরতে পারি, তুলে ধরে We প্রশ্ন also have করতে পারি, pictures এরা to show কারা? if they are showing এরা কারা? pictures. আমি অনুরোধ করব কুণালদাকেও তাদের ছবিগুলো তুলে ধরার জন্য। এরা কারা? Who are these people? আজকে তৃণাঙ্কুরের সঙ্গে তার কোনো এক জায়গায় ছবি আছে, তৃণাঙ্কুরের পেছনে কোনো এক There বসে is আছে। a photo of him with me. তৃণাঙ্কুরের পেছনে কোনো চোখ নেই, আর যেদিন সে এসেছিল সেদিন সে ধর্ষণ করেনি। The day he came to meet me, he was not a rapist. 2017 সালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার একটা ছবি দেখা গেছে। In 2017, there was a photo of him with Abhishek Banerjee. আমি দুর্ভাগ্য, আমি জানি না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে বোঝা সম্ভব কিনা যে সে আজকে 2017 I don't think Abhishek Banerjee could have foreseen that in 2025 he would have gone and committed a rape. আজকে বাংলার মানুষকে ভুল বোঝানো। People of আরে ভাই, Bengal are being তোমরা যদি misled. ধর্ষণ সত্যি করে আটকাতে চাও, If you want to কেন stop অপরাজিতা rape, বিলকে মান্যতা দিচ্ছ না? If you want to stop rape, why aren't you sanctioning the Aparajita bill? বিজেপির বিভিন্ন নেতারা ছবি দিচ্ছেন। আরে ভাই, ছবিতে এরকম অনেক আছে। There are many such pictures. আমাদের অনেকের অনেক বাজে লোকদের ছবি আছে। আজকে কি শুভেন্দু অধিকারীর দায়িত্ব Today, নিতে হবে? We have pictures of Shubhendu Adhikari with bad people. Will you answer for them? There is an attempt to malign the Trinamool and the Trinamool Chhatra Parishad. সে নাকি ফেসবুকে শেয়ার করেছে। আরে ভাই, তৃণমূল কংগ্রেস দল আজকে একটা পথবৃক্ষ। আজকে সবাই The Trinamool Congress is a banyan tree. Everybody wants to come to the Trinamool. এর দায় দলের নয়, ভবিষ্যতে এরকম অনেকে থাকবে, তাদের দায়িত্ব দলের পক্ষে নেওয়া সম্ভবপর নয়। There will be a lot of people in the party. The party cannot take responsibility for everyone. আজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি সেদিনের ঘটনার 12 ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে I want to thank the police that within 12 hours of the incident, the accused have been arrested. কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি তার হবে। And I hope that he will face the strictest punishment. সেই ছাত্রের পাশে থাকবে এবং আগামী দিনেও আমরা আমাদের পরবর্তী And the Trinamool Chhatra Parishad will stand by this woman. আমি কুণালদাকে আগে বলতে দিচ্ছি, তারপর আমরা আমরা কড়া ভাষায় নিন্দা করছি। We condemn this in the strongest possible words. অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের Under Mamata and Abhishek Banerjee's leadership, the All India Trinamool Congress যে জানোয়ার condemns this incident. মেরে পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া উচিত। The animals who've committed this crime, they should be beaten up. তার মধ্যে সম্ভবত সবথেকে বড় কুৎসিত অপরাধ হচ্ছে The worst crime বলপূর্বক are crimes against women and sexual যে harassment. যারা করেছে, Those who have done this, it doesn't matter which party ছাত্র শাখা or which wing they belong to, নয়, নাম পদবি জাতি ধর্ম বড় কথা নয়, name,
পরিষ্কার religion, কথা, nothing matters. এদের শাস্তি, এরা জানোয়ার, The বিচে clear চামড়া তুলে demand দেওয়া is উচিত। that these are animals and they আইনের should শাসন, be আইনে চলতে হবে। skinned. ফলে আমরা পুলিশকে We আমরা অনুরোধ করছি request the যে police আপনারা সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করুন। that you অপরাজিতা ensure বিলটা that এখনো there is the sanction করেনি, strictest possible অনুমোদন দেয়নি। punishment for them. ফলে এখন যেটা রয়েছে এমন ভাবে The Aparajita bill has not received sanctions, so whatever law exists under that, ensure the strictest punishment for these accused. These animals cannot be allowed to roam free in society. পাশাপাশি আমরা বলবো Alongside, we'd like to say সিপিএম, কংগ্রেস, the BJP, CPM and Congress এদের এই বিষয়ে কথা বলার কোনো নৈতিক অধিকার নেই। have no moral right to speak on this issue. সিপিএম, আপনারা জানতেন আপনাদের নেতা মন্ত্রীরা কি কি ঘটনা ঘটিয়েছে? The CPM, you know what your leaders and ministers have done. খুব খারাপ কাজ করেছে, কিন্তু সেই যে খারাপ কাজটা করছে সেটা আগে বুঝবেন কি করে? Somebody has committed a crime, but the fact that he is committing a crime, how will you know যার that? যার ছবি আছে, সুশান্ত ঘোষের যে ভিডিও বেরিয়েছে, Those who have photos with Sushanta Ghosh in that crime, then Biman Bose is guilty. বিমান বোসের ছবি থেকে থাকে, তৃণমূলকে যখন আপনারা বলবেন অমুকের সঙ্গে ছবি ছিল, সে যদি দোষী হয়, If you accuse the Trinamool of being guilty because there are photos, চৌধুরীরা যা যা করেছেন বিমান বসুও কি তাই তাই করেন? then will you take responsibility for other accused if they have photos with your leaders? ব্রিজভূষণ এমপি, The BJP leader Brij Bhushan, he's an MP. কাহিনী করেছে, He sexually harassed medal winners. প্রজ্জ্বল, তাদের দেখা যাচ্ছে বিজেপির প্রথম সারির নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে। There are photos of তৃণমূলের ছবি দিয়ে people যদি with বলেন first-rung leaders of the একটা BJP. রাজনীতির প্ল্যাটফর্ম, This is being turned into a political platform. The Trinamool is a mass-based party. বা নেতাদের কাছে যারা দেখা করতে আসছেন, People come to meet the কেউ leaders. ছবি তুলছেন, তাই দিয়ে Some যদি people তৃণমূলকে click আঙুল photographs. তুলতে হয়, But if you point fingers at the তাহলে Trinamool সুশান্ত because of ঘোষের that, জন্য বিমান বসুকে আঙুল তুলতে হবে। then you have to point fingers at তাই যদি leaders হয়, like তাহলে Biman Bose. প্রজ্জ্বল আর ব্রিজভূষণের জন্য নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডার দিকে আঙুল তুলতে হবে। For এখানে Brij Bhushan, you have to blame ঘটনা ঘটেছে, Narendra Modi, Amit Shah. মেয়েটির পাশে আমরা সবাই আছি। We are পুলিশ all আছে, সরকার standing আছে। by with this একে woman. একদিন, এক মিনিট, এক সেকেন্ডের জন্য উই ওয়ান্ট জাস্টিস, আই নিড জাস্টিস, আই ওয়ান্ট জাস্টিস বলতে হয়নি। তার আগে পুলিশ অ্যারেস্ট করে নিয়ে The girl পুলিশের didn't action have to শুরু say হয়েছে। we want justice or I need justice. Before even that could be কিন্তু said, সোনার the মেয়েরা police দিনের পর have দিন দিল্লির arrested the রাস্তায় accused. বসেছিল। সাক্ষী মালিক এবং তার সহকর্মীরা, সহযোদ্ধারা, যে What about the medal winners? দিনের পর দিন আমাদের শ্লীলতাহানি করেছে, ন্যায় বিচার দেয়নি। What about Brij Bhushan? অমিত শাহ পুলিশ মেরে তুলে দিয়েছিল ওখান থেকে। The police forced them out of their protest site. যে সিপিএম জমানা নারী নির্যাতন, গণধর্ষণ, In the CPM era, there were harassment cases, সন্ন্যাসী দুজনকে there were mass যেভাবে murders. বিজন সেতুর উপর মারা হয়েছে, Ananda তাপসী Margis মালিক were killed. ধর্ষণ করে হত্যা, যেগুলো পরপর করা হয়েছে, সেগুলো তো আমরা জানি। তারপরে তাদের উত্তরসূরিরা আজ বড় বড় কথা বলবেন। বিজেপি, আমি অনুরোধ করব আমাদের ভিডিও সেকশনকে, পুলিশ যদি এই অভিযোগে ঠিক করেছে, বেশ করেছে, পুলিশ তুলে এনেছে, The police যে have done the right জানোয়ারগুলো thing. এগুলো করেছে তুলে They've এনেছে। arrested these একইভাবে কার্তিক animals. মহারাজকে অ্যারেস্ট করা উচিত। কেন কার্তিক মহারাজ অ্যারেস্ট হবে না? কেন তদন্ত হবে না পুরো? অনুরোধ করবো একটু দেখাতে। বিজেপি ধর্ষণে অভিযুক্তদের রক্ষা করে। A video is now being played out by the একের পর এক Trinamool রয়েছে। Congress. তাহলে কার্তিক মহারাজের সঙ্গে বিরোধী দলনেতা এবং বিজেপির অন্য নেতাদের ছবি, তাকে আবার পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে।
ফলে আমরা যেটা বলতে চাইছি যে এই ঘটনাটা আমরা কিন্তু সিপিএম জমানায় হয়েছে বেশি হতো, বিজেপি রাজ্যে হচ্ছে বলে আমরা কোথাও আমরা ডিফেন্ড করছি না। আমরা চাই না একটা ঘটনাও এখানে ঘটুক। আমরা বলছি জানোয়ার পেটানো উচিত, পিঠের চামড়া গুটিয়ে দেওয়া উচিত। যেভাবে কোন মহিলা তার উপর যদি বলপূর্বক এই পাশবিক কাজ, বলপূর্বক যৌন নিগ্রহ করা হয়, যা যা ব্যবস্থা নেওয়া আছে সব নেওয়া হোক।